fluffy. Nothing will give your cup of joe more flair than a few crushed cardamom pods. Now, to make a plain, fluffy rice exciting, we're going to infuse it. 3 cardamom pods, and just get the pods and just pierce them. Meet the queen of spices, the cardamom. I am in Idukki district, a hub of cardamom cultivation in Kerala. After Guatemala and Central America, India is the largest producer and exporter of cardamom. And in India, Kerala is the productive producer of this exotic spice, with Idukki being the primary cultivator, followed by Wayanad and Palakkad. But cardamom and its cultivation took a beating since the floods and the landslides in Kerala in August 2018. Idukki, the second largest district in the state, was one of the worst affected areas during the floods. Houses, crops and masses of lands were washed away. While the floodwater stagnation decayed the crops, landslides washed away the topsoil, rendering farmlands infertile. As people are still battling for their promised compensation from the government, this high-range district is staring at another crisis: slumped cardamom production and the subsequent price rise. Cardamom is the third most expensive spice in the world after saffron and vanilla. Unlike other spices, cardamoms have to be picked by hand, making it a labor-intensive process. The cardamom is harvested by hand between July and December. Once washed and dried, these are taken to various e-auction centres set up by the government-run Spices Board. Licensed traders from across India inspect these cardamoms and place their bids. Skilled women labourers then manually sort these capsules using sieves of different mesh size, which determine the grade. Cardamom capsules of 8 mm diameter with black seeds command high demand. Green cardamoms too find a great market in the Middle East. The lowest grade of cardamom capsules are sent to factories producing masala powder and pan masala. But things changed in this agricultural sector after August 2018. The floods decayed the roots and capsules, while the landslides destroyed acres of cardamom fields. The end result? Out of 40,000 cardamom farmer families in Idukki, almost 60% lost their crops, taking away their sole source of income. MJ Joseph has been growing cardamom on 2.5 acres of land for the last 20 years. He used to yield 4,000 kg cardamom per year. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഒടിച്ച് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒടിച്ച് നോക്കി അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ, മുഴുവൻ പറ്റുമോ, ഒരു 20% രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നൊരു കണക്കൂട്ടൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ ഈ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുക, മൊത്തം വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Before the floods, Joseph would earn rupees 1 lakh from 1 acre yield. He managed his other expenses using this income. അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാകുന്നുണ്ട്. ചിലവാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ കൃഷിക്കാരന് കൊടുക്കണം, അല്ല ലേബേഴ്സിന് കൊടുക്കണം, അതിന് മരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ അടിക്കണം. മുടക്കൂലി പിന്നെ എടുക്കുന്നതിന്, പിന്നെ മണ്ണിടുന്നതിന്. ഇതിന് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന പോലെ പരിചരിച്ചെങ്കിലേ ഇത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ആദായം കിട്ടും. അങ്ങനൊരു സാധനമാണ് ഈ ചെടി. The floods during the harvest season also affected the labourers engaged in cardamom cultivation. They were unemployed for over a month. We met Anna Maria, who has been supervising the harvest work for the last 20 years. എല്ലാ കൊല്ലത്തെക്കാട്ടിലും ഈ കൊല്ലം കാ വളരെ കുറവാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് പോയിട്ട് പിന്നെ കായ് മൊത്തം ചീഞ്ഞും പോയി. ഒരുപാട് അഴുകലുണ്ടായി. ആ കാ മൊത്തം പറിച്ച് ഞങ്ങൾ കളയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പറയാൻ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പോലും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. On August 8th, Benny Connell lost a major portion of his house in the landslide, and along with it, 1 acre of his cardamom field. His yield has reduced by 100 kilograms. ഇതൊക്കെ എന്ന് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി മണ്ണ് മൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായിട്ട് ഏലകൃഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണിത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏലം വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇതിൽ 2 മാസം പോലും വേണ്ട ഏലം ഇത്രയും കയറി വരാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞാൽ മേൽമണ്ണ് മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴുകി പോയിട്ട് മണ്ണും ചരലും അങ്ങനെയുള്ള കൊണ്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്നതിന് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്
തിരികെ കൃഷിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. Until the floods, 1 kilogram of cardamoms cost anywhere between rupees 600 and rupees 1000. After the floods, farmers lost almost 40% to 60% of their crops, giving them only 10 to 20% yield. This jacked up the prices to rupees 1500 to rupees 1700 per kilogram. S.V. Subramanian, president of Cardamom Planters Association, told us that low amounts of cardamom arriving for auctions has affected the prices. இப்போ வந்து ஸ்கேர்சிட்டி தான் கொஞ்சம் அரைவல்ஸ் கம்மியாக வர்றதுக்கு கூட இன்றைக்கி கூட நம்ம ஏலத்தில் ஒரு 25,000 30,000 வரும்னு அர்த்தம். 15,000 சம்திங் தான் வந்துச்சு. காடமத்தினுடைய கன்சப்ஷன் அதிகமாயிருச்சு. ஒரு காலத்தில் நம்ம 2000 டன் 1000 டன் 1500 டன் உற்பத்தி பண்ணோம். இன்றைக்கி 30,000 டன்னுக்கு உற்பத்திக்கு போயிட்டோம். Some traders argue that the price rise will help compensate the farmers. However, farmers who have lost their entire or 3/4 of their crops say that the price rise will not compensate them as the yield is actually less. ഇതൊന്നും സംഭവിക്കാത്തൊരു തൊട്ടടുത്തൊരു കൃഷിക്കാരനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് 900 അല്ലെങ്കിൽ 800 ഏലത്തിന് വില കിട്ടുകയാണ് 1300 കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം ആ കൃഷിക്കാരന് കിട്ടും. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് അതെങ്ങനെയാണ് yield കൂടിയാണ് പ്രയോജനം കിട്ടുക. Traders in the industry, however, want to keep the prices at minimum, although the farmers are not happy with this, considering the damages. അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഒരു 2000 രൂപ മാർക്കറ്റിൽ വരും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള ഒരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല. 1575 വരെ മാക്സിമം അത് വന്നുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലോട്ട് ആ ഒരു പ്രൈസ് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം മെയിനായിട്ടും ട്രേഡേഴ്സ് ഒരിക്കലും അത്രയും ഒരു വലിയ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത്രയും ഒരു ഓവറായിട്ടൊരു പ്രൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വരും വർഷങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സമീപഭാവത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡിനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ട്രേഡിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും. The demand for cardamom is likely to go up further in the coming months due to Ramadan and the weddings in North India. It's not just the floods. The cardamom farmers are facing another major hurdle. Saudi Arabia accounts for 90% of cardamom export in India. In May 2018, Saudi Arabia banned several products, including cardamom, that contain traces of pesticide. இந்த பெஸ்டிசைடு உபயோகப்படுத்துகிற ஒரு சர்டன் பெர்சன்டேஜ் இருக்குது. அந்த பெர்சன்டேஜை காட்டிலும் அதிகமாக இந்த இந்தியன் காடமம்ல உபயோகப்படுத்துறதுனால அவர் அந்த இம்போர்ட் பண்ணுறதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கு. Farmers, however, stress that cardamom plants are highly prone to diseases and pest attacks. Without pesticide, it is impossible to cultivate them. It has to be used at least once a month. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം കുറഞ്ഞിരിക്കും. നമുക്ക് വരുമാനം കിട്ടത്തില്ല, സാധനത്തിന് വില നല്ല ഏലക്ക കിട്ടത്തില്ല. ഏലക്ക കിട്ടാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഏലക്ക നല്ലതല്ലെങ്കിൽ വില കുറയും മാർക്കറ്റിൽ. The Agricultural Department, which comes under the State-run Spices Board, says that they regularly and compulsorily convene meetings to create awareness of the safe agricultural practices among the farmers. നമ്മുടെ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോട്ടിങ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ റെക്കമെൻഡേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഡോസേജ്, പിന്നെ ടൈംലി ആപ്ലിക്കേഷൻ. അത് തെറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. As farmers continue to struggle to get back on their feet, they are hoping for greater government assistance. So far, that assistance has been limited. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നോക്കുക. ഇതിനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇത് തിരികെ വരിക? ഇതൊരു 4 ലോഡ് മണ്ണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഡംപ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ഒരു പഴയ ഭൂമിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അതിനുശേഷം മാത്രമേ അതിനകത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ നഷ്ടമാണ് സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്.